Okay guys, turuan ko na kayo kung paano mag-edit ng controller. Hanapin mo natin yung controller. Import. Pinakababa yun eh. Yan. Tapos apply. Edit. Unahin natin dito. Medyo matagal to. So delete na natin. Lagay mo natin yung additional pindutan. Square, round, enter. Keyboard, enter. Ba yan? Enter. Keyboard. Para lang to sa hirap mag-type. Tapos add tayo backspace plus. Ito yung plus sign. Keyboard. Tapos yung backspace. Keyboard, backspace. Yung shape, round. Yan, tigat lang. Tapos map. Pagawin lang natin yung shape ng map. Square. Square. Tapos hanapin mo lang yung letter M. Matagal-tagal to. Yan. Party, ganun din. Inventory. Letter I, square. Plus letter I. Yan. Tigit mo lang. Tapos dito mo 4 liters. Wala sir. Ano lang yan, Wilkins lang yan. Then enter dito. Set mo na yan. Character dito lahat yan. Skill, party, shift, left, right, escape. Palitan natin yan. Square, escape, square. Yan. Macro, dyan na lang yan. Shift, square. Hanapin mo yung left, shift. Yan. Pero may tab pa dyan dapat. So dapat may tab dyan. Pindutin mo lang plus sign. Square. Tab. Para hindi ka mahirapan magpipindot-pindot. Alt. Left, alt. Shift, alt. Control. Square. Control. Puro left. Left control. Yan. Macro. F1. Tapos Q. QWE. Tapos itong execute, palitan natin yung keyboard, mouse, tapos right button, tapos toggle natin ng mouse. Yan.
Mouse right click. Ito mong loot. Palitan natin ng space. Space mismo yan. Tabi lang yan. Konti na lang ayusin natin. Bahala ka na mag-ayos. Nine, 7, 7, 6, 5, 4. Trabaho, ano? 4, 3, 2, 1. Ayan, so skill na lang. Palagay na nating skill dot square letter K. Hanapin mo. Hindi natin tapusin lahat. Character skill, ikaw na bahala kung anong shape gusto mo. Yan, save mo na lang yan. Eto, square, mouse right button. Yan, tapos na, pwede na yan. Save, in use, back na, pwede na yun. Hindi ka nahihirap. Ito lang.